I'm going to go ahead and talk about Chapter 9's vocabulary, which talks about, basically it's about traveling. The first is en el aeropuerto, so in the airport. And so these are all things relating to traveling by plane. Okay, so... All right, so first we've got en la agencia de viajes, the travel agency, and in there, in the agencia de viajes, in the travel agency, you'll find an agente de viajes, or a travel agent, a boleto, which is your ticket. If it's a boleto electrónico, then it's an e-ticket. A pasaje de ida y vuelta. Voy a España a visitar a mi abuela, pero tengo que regresar en una semana porque tengo clase. So I'm going to go see my grandma, but I got to come back in a week because I've got class. Entonces voy a comprar un pasaje de ida y vuelta. So I'm going to get a round trip ticket, one for going and coming. La reservación o la reserva. Mi prima va a casarse en Maryland en octubre. Dado que vivo en Carolina del Norte, voy a necesitar hacer una reservación o una reserva en un hotel allí. So I'm going to have to make a reservation in a hotel there. Vamos a tener que pasar la noche en Maryland celebrando con ella y su nuevo esposo. El viajero, una persona que está viajando. So a viajero is a traveler, someone who's traveling. En el aeropuerto. So now we're going into the airport, right? Aeropuerto. You can find la aduana, which is customs, el avión, the airplane, el control de seguridad, or the security checkpoint. Then we have el or la inspector, el inspector de aduanas or la inspectora de aduanas, which would be your customs inspector. El pasaporte, the passport. La puerta de embarque. Mi vuelo sale en una hora. Si quiero abordar el avión, if I want to get on it, tengo que encontrar la puerta de embarque ahora mismo. So la puerta de embarque is the boarding gate. So if my flight is leaving in an hour, I've got to find my boarding gate right now. La sala de espera is the waiting room. El reclamo de equipaje is baggage claim. La tarjeta de embarque would be your boarding pass. Para abordar el avión necesito mi tarjeta de embarque. Me dice en qué asiento tengo que asentarme. So it tells me what seat I have to take. El vuelo. Tengo un vuelo de Greensboro, Florida. Vamos al mundo de Disney mañana. So el vuelo is the flight. En el avión. So now we're going in the avión. El asiento de pasillo de ventanilla. So pasillo is a hall and ventanilla is a little window. So no me gustan los asientos de pasillo. Prefiero los de ventanilla. Me gusta mirar a las nubes y el cielo mientras volamos. So el asiento is you could have a window seat or an aisle seat or an aisle seat or a window seat. So asiento de pasillo would be an aisle seat and a pasillo. An asiento de ventanilla is a window seat. El asistente or la asistente de vuelo is your flight attendant. La clase turista. No tengo mucho dinero porque quiero viajar a California, pero quiero viajar a California a visitar a mi tío. Voy a volar en clase turista, aunque no es muy cómoda. So that would be coach class. La demora. Hay una tempestad, entonces hay una demora. Ahora mi vuelo sale una hora más tarde. So a delay. A demora. La escala. Viajo a España porque es un viaje muy largo. Tengo una escala en Nueva Jersey. So I have a layover. La escala is a stopover, a layover. La llegada is the arrival. La llegada estuvo horrible. Tuvimos que hacer cola larga y esperar por una hora para pasar por la aduana. El pasajero o la pasajera, the passenger. El piloto o la piloto, the pilot. La salida, the departures. Nuestra salida era muy buena, no había mucha turbulencia.
verbos: abordar, meterse en el avión, so to abordar is to get on board. Aterrizar es cuando el piloto baja el avión del cielo y lo pone de nuevo en la tierra. It's when you're landing. Aterrizar is to land. Bajarse de ya llegamos y ahora hacemos fila. Todos nosotros estamos intentando de bajarnos del avión, which also is up here. This is bajarse del avión, which I actually could put in there. Nope, it's not coming up. Hold on. Okay, so this is bajarse del avión also. Despegar es cuando el piloto levanta el avión hacia el cielo, so despegar is to take off. Esperar, tuve que llegar al aeropuerto a las 6 de la mañana, aunque mi vuelo no sale hasta las 7, entonces tengo que esperar en la sala de espera por 1 hora, so I have to wait. Esperar is to wait. Fracturar el equipaje, llevo 2 maletas conmigo, pero no puedo llevarme los 2 en el avión. Voy a tener que fracturar una to check your luggage. Hacer cola is to make a line. Hacer la maleta. Tenemos que salir muy temprano mañana, entonces tengo que hacer mi maleta esta noche. Hacer maleta is to pack your suitcase. Hacer un crucero para visitar a muchos lugares en Alaska. Hice un crucero. Viajamos por barco grande. So, hacer crucero is to go on a cruise. When you take a cruise. Viajar por barco is to travel by boat. Viajar por tren is to travel by train. Viajar por carro, coche or auto is to travel by car. And viajar por autobús is to travel by bus. Okay. Then the next set are los viajes, or the trips. Okay, en el viaje, el adaptador eléctrico, porque el voltaje que se usa en Europa es diferente que el voltaje que usamos en los Estados Unidos. Para que nuestros secadores de pelo funcionen, necesitamos utilizar un adaptador eléctrico. So these are electrical adapters, which you would have to use because the voltage is different. In Europe, you'd have to take one of these so that you could actually still use your electrical appliances. La cámara digital, a digital camera, la cámara de video, video camera. El cargador se usa con sus teléfonos celulares para que mantengan su poder. Okay, so cargador is a charger. La gira, cuando estuve en Francia, existía una gira de la Catedral Notre Dame. So a gira would be a tour. El guía o la guía, ¿por qué no nos conocimos a Salamanca muy bien? Because we didn't know Salamanca very well. Allí tuvimos un guía, una persona bien conocida con Salamanca quien nos podía enseñar la ciudad. So a guía is a person who can show you around, a guide. La guía turística would be a guidebook, like The Lonely Planet, es un ejemplo de guía turística. Es un libro que incluye las atracciones turísticas de un país. Los viajeros usan guías turísticas para planear sus viajes. Pilas, or batteries. El plano de la ciudad would be a map of the city. Se usan los viajeros para encontrar lugares y atracciones en una ciudad desconocida. La tarjeta de memoria es a memory card. La tarjeta postal es a postcard. Atracciones turísticas, tourist attractions, el bosque, the forest, la catedral, la cathedral, es el centro histórico, historic center, la estatua, statue, las flores, flowers, la isla, an island, el lago, the lake. El lago Jordan está muy cerca de donde vivimos. El monumento, Washington DC está lleno de monumentos.
Las montañas, mountains, el salto de agua o la catarata, waterfall, el volcán, volcano, en el hotel, cosas en el hotel. El cuarto doble, dado que somos una familia de 5 personas, cuando viajamos siempre pedimos un cuarto doble, uno para los niños y uno para nosotros los padres. So un cuarto doble would be a double room. Mi estadía en el hotel estuvo muy buena, my stay. Las criadas mantuvieron mi cuarto muy limpio, siempre tuvimos bastante toallas y nuestro cuarto estuvo muy cerca del mar. Él o la gerente, la persona encargada con la administración del hotel es el jefe, that'll be the manager. El hostal, cuando jóvenes viajan por todas partes de Europa, dado que no tienen mucho dinero, prefieren quedarse en un hostal que en un hotel. En un hostal, muchas personas comparten la misma habitación y el mismo baño. So, a hostel is a place where a lot of people, it's cheap accommodations where people would share the same room and the same bathroom. People that don't know each other. El hotel, o el hotel de lujo, para mi luna de miel, mi esposo y yo nos quedamos en un hotel de lujo, like a very fancy hotel. A luxury hotel. Nuestro cuarto era un cuarto doble con una televisión grande, un jacuzzi y una ducha muy elegante. Vista en mi cuarto de hotel, tengo una vista del mar desde la balconea, so a vista de view. Actividades típicas, bucear. A muchas personas les gusta usar tanques de oxígeno para nadar bajo del mar para que puedan ver los peces exóticos que viven al fondo del océano. So bucear is to scuba dive or swim under the water. Comprar recuerdos. Cuando viajo a un extranjero o a country I'm not from, me gusta comprar recuerdos o bienes hechos solamente en el país que visito, bienes que me acuerdan de mi viaje. So, what is it? Comprar recuerdos, souvenirs, to buy souvenirs. Ir de excursión. Dado que mi esposo y yo nos quedamos en México por una semana entera, nosotros fuimos de muchas excursiones a ruinas mayas. So we went on a lot of, let's go on an excursion. Montar a caballo, to ride a horse. Montar a bicicleta, to ride a bike. Pasarlo de maravilla, lo pasamos de maravilla en México. Nuestro viaje estuvo muy divertido y bueno. So, pasarlo de maravilla is to have a good time or to have like a marvelous time. Pescar is to fish. Quedarse. Cuando fui a España, me quedé en una casa con una familia española, no en un hotel. So, quedarse is to stay. And when I was in Spain, I stayed with a family instead of a hotel. Recorrer. En España recorrimos el Prado. So recorrer is to travel around or to tour. Viajar al extranjero es visitar a otro país como a México, a España, a Honduras. That's to viajar al extranjero is to travel abroad.